Good, good morning, everyone. We are the group of the Light Green with me, Alfred Gonzalez as its leader. And I'm I.AdorDionisio. I'm Alje Tarucan. And I am Mariz Centeno, and we are the members of the group Light Green. Well, we are here to discuss about the photovoltaic power. This is the largest photovoltaic power stations. Ang nauna ay ang Badla Solar Park in the part ng country ng India na may megawatts na 2,245 and land size niya is 5,700 hectares in 2020. At susunod naman ay ang Wangye Hydropower Galmud Solar Park in China naman na may megawatts na 2,200. And binil siya noong 2020. Ang susunod naman ay ang Pabagada Solar Park in India ulit na may 2,050 megawatts na may 5,300 hectares. Ito yung land size ng Pabagada Solar Park in India. Binil siya noong 2019. And next is Benban Solar Park in Egypt na may megawatts na 1,650. Ang land size niya ay 3,700. Binil siya noong taong 2019. And the last is the Tengger Desert Solar Park in China na may megawatts na 1,547. At ang land size niya ay 4,300 hectares. Binil siya noong taong 2016. Yun nga po, nakita niyo po na lahat po ng mga malalaking photovoltaic power stations po sa mundo na malaki. May mga nasa mga bansang arid or mga malalaki po yung size po nila. Dahil po kasi na required po, kailangan po talaga ng mga photovoltaic power stations na malalaking size para much effective po yung makuha nila. Mas efficient po yung power na mag-gain po nila. This is the examples of the solar photovoltaic, the Badla Solar Park in India. And the Kalatagan Solar Farm is 63.3 megawatts solar power plant in Kalatagan, Batangas, owned by Solar Philippines. It was reported that the groundbreaking for the solar facility was done as early as March 2015. Natapos siya noong March 2015. Solar Philippines is a locally company developed the project which cost 5.7 billion. Nagkakahalaga ito nung natapos ng 5.7 billion. The facility was built by 2,500 peoples in 160 hectares. Land near the foot of the Mount San Piro. Upon its completion, the solar farm has 200,000 panels. Meron siyang 200,000 panels. Yun nga. Majority of the fund for the project cost was shouldered by the Philippines Business Bank, Banco de Oro, China Bank, and the Bank of Commerce also provided funds. Yung nag-fund daw dito sa project na to ay ito nga yung China Bank, Commercial, and also yun next. By the end of February, the Kalatagan Solar Farm is already generating power weeks before the deadline set by the Department of Energy of March 15, 2016. Photovoltaic plants. These types use energy from the sun converts into electricity using solar cells. Solar thermal power plants utilize energy from the sun to heat a fluid to high temperatures. This fluid then transfer its heat to water, which then becomes superheated steam. The pressures from the steam causes
the turbine turn? How do solar cells like? Ito yung solar cells like na tinatawag na photocrystalline ay monocrystalline. How do solar cells look like? Ito yung tinatawag na polycrystalline. This is the component of the solar cells. The aluminum frame, tempered glass, encapsulant solar cells, encapsulant box sheets, and junction box. Ito naman yung component ng solar cells. Yung glass, anti-reflection coating, metal grid, N-type silicon, and P-type silicons. Tapos metal plate. Ganun nga po yung itsura po kasi nga ang rason po kung bakit po gamit ay metal plate po sa likod ay for it to become rigid nga. Sa harap naman po nung silicon po ay ginagamit po ay metal grid for conductivity of the electricity po at sa likod para maprotektahan lang po siya. Let us start on the first things that is happening inside the solar cells when sunlight strike it. For maximum efficiency to occur, the solar panel must absorb as many energy as it can be from the suns. The more energy is absorbed, the more energy it can apply. Ito yun, pag nag-absorb siya ng energy from the suns, mas yung pinakamaraming na-absorb niya, mas maraming energy ang nasusupply. Here is the thing, somewhere around 5% of energy from the sun is already lost due to reflection once is hit the glass, which is the top layers. To avoid further losses of the sun's energy upon entering the glass, this is where the anti-reflection coating comes to play. Ito yung pinakita ko kanina na anti-reflection coating na parts ng solar energy o solar power. This is the scenario to be avoid the prevent due to reflections. This happen when coating is incorrect. Ito nga nangyayari pag yung coating niya is nagkamali. With the right amount coating, the reflected energy can be minimized in not totally cancelled. Anti-reflection coating let the light but mostly it does not let the light to get back. Certain manipulation is being done during manufacturing to achieve that characteristics. Ito yung ibig sabihin ng anti-reflection coating. The silicon being as semiconductor is a bit shiny, exposing its sunlight may lose about 30% of sun's energy due to reflections. Ito yung sun. Now where the questions, what the main things about is happening inside the solar cells or photovoltaic cells. That is why it is able to produce electricity when sunlight strike it. Let us first define what photovoltaic effect is. I-define natin kung ano ang photovoltaic effect. The photovoltaic effect is generating voltage and electric current in the materials upon exposure to the light. It is physical and chemical phenomenon. To achieve the photovoltaic effect, we need a material which, when struck by sunlight, will exhibit some characteristic of conductor. What is happening inside the copper conductor when there is no presence of voltage across it? This is the answer. It is the valence electrons is free to move, transferring from the atoms to another in the randoms. Yung valence electrons nga daw is, pag yung valence electrons nga is Ganun nga po pagka po wala nga pong presence of voltage po sa isang copper conductor.
Ang valence electron po is total nga po is valence. Nasa last shell po siya. It's free to move dahil wala pong voltage po ron. So it will keep transferring. Ganun nga po. Yun nga po sinasabi ko. Ito po yung... This is okay. This is the silicon atom. Yun nga po. How do solar cell works? That particular characteristics of conductor where there are number of electrons that moves freely, what should be attained to exhibit the photovoltaic effect. This is where silicon's semiconductor comes into play, where the silicon semiconductor absorb energy from the suns. The protons which the sunlight have could knock an electrons out its orbit within an atom, making it free to move within the system in random. Ganun nga po. Ayun. Pagka kasi nga ang maganda po kasi kailangan po para sa photovoltaic na solar, kailangan po na may valence electron po na mawawala at magkakaroon. Ang kailangan po doon is isang atom na valence electron po niya ay saktong pong 4 para magkabaliktad po siya, magkakonduct po siya. Ang maganda po doon is ang kailangan po mga semiconductors na ang valence electron po lagi ay 4. So yun nga po, kaya nga po ang gamit po ay silicon. Yun nga po, Juro. Ito nga po yung itsura ng lattice structures of silicon's atom forming a covalent bond with 4 neighboring atoms. How do solar cell works? Another things that is needed to achieve by the silicons. Semiconductor is for it exhibit the characteristics of the battery, where there is an imbalance of charge in both sides. Therefore, two sides should be created, the so-called PN junctions, making the two sides of junctions positively charged. Ito nga yung the two sides daw ng atoms is positively charged. Pure silicon not enough to achieve this. This is achieved through damping. Damping is the addition of the other substance in a semiconductor for the purpose of modifying its electric conductivity. What substance should be used as dopant for the silicons to become negatively charged? And the other question is, what substance should be used as dopant for the silicons to become positively charged? On the N-type sides, phosphorus is being used as the damping materials, while on the P-type sides in its borons. On the N-type nga daw, yung side niya is phosphorus. Tapos yung damping materials daw, yung P-type naman yung side niya is borons. Another question now is, why phosphorus is the one being used as dopant to create the Na-type side and boron to create the P-type side? The silicon should be doped with atoms which contain more electrons to create negatively charged silicon, or with atoms which contain less electrons to create positively charged silicon. So, ito yung tsura ng N-type material. So, ayan, may extra electron na makita naman natin dyan. So, yung Si is silicon atom, P is phosphorus atom, and yung mga blue na maliliit is electron. So, ito naman yung P-type material. So, dito meron ding missing electron. So, ito yung kulay green na bilog na maliit. And unpaired electron. And silicon atom, boron atom, electron, and hole. So, for further explanation, ayan po si leader to explain. Kaya po. Ganun nga po na total nga po, silicon is the main element nga po. Pagka po nag-doping, kailangan po is malapit din po siya sa
sa electron count po niya sa valence for it to be useful. Di po pwedeng gamitin na kung ano-ano, di pwedeng hydrogen, kahit ano, lithium, copper, di po magbaband po siya. So ang ginamit po dito ay, yan, sabi nga po, sa silicon should be doped with atoms which contain more electrons nga po ang kailangan for the p-type. So ang ginamit po sa more electrons po ay phosphorus. Kasi po, ang phosphorus po is one atomic number higher lang po sa silicon. Which is used na dahil nga po, ang valence electron din po ng phosphorus ay 5. Which is one only more than silicon. Pagka po na transfer po yung 1 po na kamukha po na sinabi ng isang kasama po kanina ay mapupunta po siya sa hole ngayon na po ng isa ng boron. Yung boron naman po ngayon ay less than naman po ng valence electron po na silicon na which is 3 naman na po ngayon. Para ma-feel po yung nilabas po ng phosphorus na yung sobrang isang electron, mapupunta po siya doon sa boron. Yan nga po yan. Kaya ngayon naman po ay next yan. Ngayon na yan po yung p-type na n-type. Baliktad pala isa. Kasi ganun nga po. Sa boron nga po, kasi is there's a hole naman po. Doon mapupunta po yung sobra pong electron ng phosphorus para mapunta po ron, magkakaroon po ng low electron flow o current. Which is ganun, magpo-flow ng current, magka-create ng electricity na mamaya po may diagram po kami. Ayan nga po, ayan. Sinabi ko po, ayan. Yung hole, ma-diffuse into the p-type layer, leaving behind the negatively charged region. Now, ngayon po, yung mga electrons nga po na na-diffuse sa p-type layer, leaving behind the positively charged region, pupunta po sila doon, maglilipat-lipat, ikot-ikot po yun. Magka-create po siya ng current, magkakaroon ng electricity. So, since there is the rush of electron from the n side toward the p side, the charge of the two sides will be reversed, making the boron dope p side becomes slightly negative and the phosphorus dope n side is slightly positive. So, ayun nga po. Ayun nga, ganyan nga po yun. May magkakaroon po siya. Total po, magkaka-rush po sa kabilang side na there's holes sa kabila, mas less ang electrons. Sa kabilang side, mas maraming electrons. Magpupunta po yung maraming electrons sa kabila, magkakadamihan, magkakaroon ng depletion region na nagkapantay-pantay na sila. Pantay, ang dami. Perfecto na po sila doon. So, yun. Next slide. Yan nga po, mapupunta po yung electron sa positive side, mapupunta po sa negative side. Rush ang mga blue na yun, mga maliliit na yun, blue yun, electron yun. Pupunta po siya yun sa green na butas, pupunta po siya ron. Ayun. So, the rush of electrons will quickly form a barrier between the two sides called depletion region. In here, equilibrium is being reached, then electrons stop flowing and electric field is definitely created. The silicon junction is now exhibiting a characteristic of a battery. Ayun nga, ganyan na nga, magkakaroon ng depletion region, nagka-equilibrium sa gitna. Ayan, so yan, ganyan po. Magra-rush po, magkakaroon po ng mga electron hole pair generation. Dahil nga po, ang dami po sa dami po ng electrons sa kabilang sides, tapos magkakaroon ng flows. Next. Ano yun, nagpe-pair lang sila? Magkaka-pair. Ayan, next mas maganda i-describe. Yan, ayan. Ayan, di ba? Marami electrons sa taas. Ayan, tapos magkakaroon ng mga butas. Ang gagawin na ngayon dyan, magdadagdag ka ng ibang daan. Kakaroon ka ng kable. Yun, kable yung dadaanan ng mga electron papunta sa mga butas. Yun. Tapos yung dadagyan mo na ng bubila yung kable niyan. Di may kuryente ka na. Hindi dadaan. Dadaan. Pupunta siya ron. Tapos ikot. Habang buhay. Habang buhay na sila. Yun, sunod nga. Sunlight enters the n-type side, then penetrates the depletion region. This process knocks an electron out of the band as many as it can, creating a pair of free electrons and holes in the depletion region. The electric field drives the pair out of the depletion region. The free electron goes into the n-type side and holes in the p-type side, resulting in higher concentration of both. So maganda nga po na heavily dope po yung mga n-side po na
Heavily doped po siya pero mas onte, mas concentrated po siya. Yung kabila naman po na lightly doped na P-side na ang puro boron. Dahil nga po kasi pagka mas concentrated po nga siya ng electrons, mas marami po yung phosphorus na mas madadaming electron flow. Yan, ganyan nga po. Sinabi ko, yun di dagdagan mo na ng kable, magkakaroon ka na ng ilaw, doon sila dadaan. Yan. Instead na, total, may depletion region naman, depletion region sa gitna, di mas magandang dumaan sila sa kabila. Mas mabilis sa kabila eh. Parang gumawa ka lang ng highway, doon sila dumaan, di nagkaroon ka na ng flow. When loads are being connected to both sides, electron from the N-type side begins to flow, recombining with holes towards the P-type side. We all know that this unidirectional flow of electron is direct current. So, DC siya. Yan, DC nga siya. Ayan, next. Ayan nga, dahil may malaking buto sa gitna, dadaan sila sa cabling din, sa, ano ba tawag? Pagka nilagyan mo ng load nga po, doon sila dadaan. So, practically in a solar panel, the top layer which is the N-type side is thin and heavily doped, while the bottom P-type side is thick and slightly doped. This results into bigger depletion region. Thus, free electron and hole pair is being generated in a wider area, which in turns produce more electricity. Ganun nga po. Sinisip ko na po kanina yun. Next. So, Diagram. ito yung pinaka-diagram niya. So, sunlight. So, dadaan sa inverter ng DC to AC. So, tapos mapupunta sa converted AC electricity. So, tapos sa AC utility meters. Then sa may mga transformers natin para i-step up yung voltage. So, and ngayon pupunta na siya sa utility grid para parang ganun nga po. Kuha na ng sunlight ng solar modules, kasi may kuryente ka na, may DC can ka na, di mo naman magagamit yung DC, naka-AC tayong lahat. Dadaan mo na siya sa inverter. Tapos yung kuryente galing sa inverter, lagay mo sa main switch nyo. Ayun, may kuryente na kayo. Yung sobra, dalhin mo sa AC service panel. Dadaan siya sa utility meter mo na siya. Di mo naman alam kung gano'ng karaming kuryente yung dumadaan, alaman mo naman lang. Tapos yun, dadaan siya sa step up dahil mas kailangan ng step up mo yun. Yung voltage. Like kasi pagka hindi nakataas, di mawawala ng di kuryente through generation loss, through heat, through long distances, and etc. etc. Ito nga yan. So, step-up transformers are required to boost the 480 to 690 volts inverters output voltage to the 18.8 kilovolts to 46 kilovolt of the medium voltage utility network. It is then connected to a substation for distribution into a residential area. When installed at a site, solar modules are wired together in series to form strings. Strings of modules are connected in parallel when necessary to form an array. In a traditional PV plant, single centralized inverter provides the voltage inversion. Ano nga? So, ayun nga, sa transformer nga, ini-step up niya yung volts para pinapataas niya into 18.8 kilovolts to 46 kilovolts. So, ganun nga. Papataas nga lang nga. Ganun lang. Next. Tapos naman na. Ito po yung sources namin. Basta dyan lang galing yung source ko. Para hindi niyo po masabi din na kinuha po namin sa PowerPoint ko. Yun lang. Bye. Subscribe for more. Subscribe, like, and subscribe. Now we are back. We're back. To the new episode of what we are discussing today. In this week's episode, magdi-discuss po tayo ng solar thermal system. Also called CSP. Yun nga po, the solar thermal power plant utilizes energy from the sun to heat a fluid to a high temperature. Na hindi kabuka po siya ng photovoltaic na power plants na direct po siya ang ginagamit po yung sunlight to
to move electrons from p-type to n-type and vice versa. This fluid is then transferred from heat to water, which then becomes superheated steam. This steam is then used to turn turbines in a power plant, and this mechanical energy is converted into electricity by a generator. These systems use solar collectors, particularly mirrors, to concentrate the light sun's ray on one point to achieve appropriately high temperatures. Ganun nga po. Ginagamit po niya ng mirrors to heat fluid. So yung fluid po na yun, initin niya po yung tubig, turns to steam, yung steam magta-turn ng turbine, yung turbine magpapakit ng generator, which creates energy. Ito nga po yung types ng solar thermal systems, which are parabolic throw, solar tower, linear freshener, reflector, parabolic dish. Yeah. Note nga lang po, konti. Despite there are several different types, the STSs operate at the same principles. They only differ in the matter of collecting sunlight and concentrating to a certain point. Yun nga po, iba-iba lang po design nila, pare-pareho lang dito. Kung ng parabolic throw, isa parang parabola po siya to concentrate energy. Solar tower, may tower. Linear freshener, kakaiba yung pangalan niya. Parabolic dish, this is a dish. Pero nag-iinit lang din sila ng fluid. Yun nga, parabolic throw, ang general description niya, ang ganda ng spelling ng description. A parabolic throw is a set of concave mirrors that concentrate solar rays on a receiver tube that is located in the focus. These throws can track the sun around one axis, typically oriented north-south to ensure the highest possible efficiency. The collector sometimes utilizes a single-axis solar tracking system to track the sun across the sky as it moves from east to west to ensure there is always maximum solar energy incident on the mirrors. The receiver pipe in the center can reach temperatures upwards from 400 degrees Celsius as the throw focuses sun at 30 to 100 times its normal intensity. Ganun nga po. Gumagamit po siya ng mga parabola na concave mirrors na to concentrate heat, sunlight into in the focus which has a receiver tube which has the fluid. Ganun nga po yun. Babagalan ko pa po kung gusto nyo. Ayan po yung tsura niya. Ayan, may parabola po siya. Tapos may may tubo sa gitna. Ayan, ganyan nga. Marami po sila ngayon. Ayan, ganyan. Describe na natin ng ito. Ayan na, nakita ko yung mirror na yan. Ayan, yung mirror magko-converge na po yung sunlight into a single point in the focus, which there is a central heat pipe, which is the fluid is in. This fluid is going to here yung sa gitna na yun, tapos may dulo na yun, may fluid out, fluid in. Doon siya dadaan. Hindi pupunta po siya ron. Ayan, mas malaking diagram. Ayan, di ba yan? May mga tubo yan. Di yan, o. Yung tubig po, yung fluid na yon ay either magpupunta siya sa isang storage silo or magpupunta siya sa steam boiler. Yung steam boiler po na yun has water which will turn from yung fluid na mainit will turn the water into steam, which will turn steam turbine, turning the generator. Yun nga po. Tapos yung steam na yun, pupunta po siya sa isang heat exchange condenser, which will turn the steam into water using yung power na nakikita mo sa mga power plant. And dadalhin niyo po ulit sa steam boiler. Ikot, the cycle of life. Ayan, mas madaling itindi na diagram. Ilitin natin. Yun. Ayan, yung mga galing sa taas, ayun, pupunta yung mainit. Yun, ganun. Ikot-ikot po siya. Galing sa hot, galing sa taas, galing sa baba, taas, baba. Ewan ko, hindi ko alam yung direction nila. Ayan, ang heat exchanger natin. Dito tayo mag-isa. Yun nga po. Ang cooler before, yung mga araw-araw na yan. Yun sa taas na, hot before, yan, magiging cooler after. Yung hot before at cooler after, yun po yung mga fluids. Mainit nga po siya nung umpisa, hindi yan, yung pula na yun, ganun. Tapos hot, cooler after. Dahil po kasi iniinit na po yung cooler before, hotter after na, which is yung water. Initin niya yung water, which will turn to steam, na yun nga po, which will go out in the side, in the left. Kaya mas kakaibang. May mga iba't ibang view. Maganda view. Yan, sa taas ay current flow.
at may counter current flow, at may cross flow, at may cross counter hybrid flow, ang daming flow, which will do the same. Mga kakaiba lang po sila ang tingnan, pero they all do the same thing, just differently. Yan nga po, itsura niya po na from up and close and personal. Yan yung cross-sectional, di pala cross-sectional. Basta yung itsura niya, yan may mga tubo-tubo siya doon na yung water will go through there and sa kabila magiging steam. Sa taas, galing yung fluid. Iinitin niyo yung tubig. Galing. Yan yung gitna yun. Yun yung mga tubo kanina. Inasan natin yung cover. Ayan na naman. So, ganyan nga po. Yung mga tubo po na yun, water comes in, steam comes out. Ayan. Yan nga po ang steer turbine. Ang ganda, no? Pero iba-iba po ang gamit ng steam turbine for different uses. In this type of usage, which is STS na po, iba po ang design dahil kasi iba't ibang flow, ibang current, ibang pressure ang which we're dealing here. Kaya iba-iba ang gamit ng steam turbine. Ito po, example for the STS or SPS, CPS. Ayan, ganda naman. Ayan, may video po tayo na more which will describe what I am telling. Yan. 在美国内华达州就有一座抛物线体式热能电厂，利用120公顷面积的反光镜来聚焦发电。它的构造就是用长形的抛物线镜面以及极热管所组成的一个热能吸收器。阳光透过玻璃照到银色镜面并反射，集中的阳光比一般高70倍，反射聚焦到被称为极热管的长圆柱管上，穿过管内的真空层，到达极热管的抗反射涂层，加热内部的合成油液体，周遭的真空层可以防止热能的流失。 Yung vacuum layer dahil nga po para hindi mawala yung 为了 init 保持最高的 na 极热效率， pinagkahirap-hirapan naman ng mga panel na yan. 收集所得的热量用来加热合成油液体，随着高温的液体由极热管流出至热交换器，将水加热变成蒸汽，带动涡轮机发电。发电厂估计可提供大约2500户家庭1年的用电量。 Ayan, thank you Son Arts and Production for the wonderful video. Nga po. Heat from the sun is being collected by special mirrors which is reflected to the pipe that runs down the middle of the trough. Within this central pipe nga po is a heat transfer fluid or HTF flowing inside it. The HTF inside the pipe can reach a temperature around 400 degrees as the trough focuses sun at 30 to 100 times its normal intensity. This hot fluid goes to the heat exchanger where the heat is transferred to a water, generating high-pressure superheated steam. This steam then moves a turbine to power a generator and produce electricity. The HCF then keeps circulating within the system. The steam is being condensed, which is to be sent back through the heat exchanger. Yun nga po. Minsan nga naman po ay may mga tanks naman po na ito nga po yung kinaganda nga po ng mga ganito pong systems na SS na nai-store niya po yung init ng sun through some silos na para pagkakuwari po sa gabi, total walang araw, edi yung init ng araw, edi magagamit pa rin. Nandun yung mainit na tubig, mainit na oil, ano tawag doon, basta heat transfer fluids, nandun pa rin siya, mainit pa rin siya. Pwede mong gamitin sa gabi, painit naman ng takore. So, ito naman po yung heat transfer fluids or yung HTF. In a solar thermal system, the heat transfer fluid is a liquid or a gas especially manufactured for the purpose of transmitting heat from one system to another. So, ginagamit ito sa pag-transport or transmit ng heat mula sa isang system papunta sa isa. At isa itong liquid or gas na especially produced or manufactured. Why use HTF instead of the direct system in which water is
instantly turned into steam by heat reflected by mirrors in solar thermal system or CSTS? The answer is these working fluids have high heat capacity. It can maintain high hotness in a long period of time. That is why in CSP, large volume of HTF is heated to an elevated temperature during daytime, where sunlight is intensity is at its peak. When it is being stored in a tight vessel, it acts as a reserve power that can be used during cloudy days when the sun's intensity is at its lowest or during nighttime where there is totally no presence of sunlight. Um, Malaking volume ng HTF ang pinapainit during daytime. Dahil sa araw nga naman, makakamit or makakuha ang pinakmataas na intensity or temperature ng araw or heat nito. Tapos, ini-store siya sa isang tight vessel. So, katulad nga po yung sinabi ni Alfred a while ago, nasisilbi itong reserve na power kapag makulimlim or yun nga po, cloudy, tag-ulan or gabi kung saan hindi ramdam ang presence ng araw. Next naman po ay ito po yung the heat transfer fluids used in CSP technologies includes air, water, molten salts, glycol-based, glycerol-based, and synthetic oils. Katulad nga po dun sa may video na napanood kanina, andun nga po yung synthetic oils na gamit po siya as heat transfer fluids. The following characteristics are being considered on what type of HTF is to be used in a solar thermal plant. Number 1 is your operating temperature, life cycle, heat transfer capacity, heat storage aspect, and overall safety. So, dito naman po tayo. Next naman po ay ang parabolic dish. Parabolic dish systems use mirrors that are mounted over a parabolic-shaped dish to focus the sun's rays onto a receiver. The latter is mounted at the focal point of a dish along with the heat engine, Stirling or Brayton cycle engine, which has frame tubes inside it. This ensures that they always receive the highest possible amount of incoming solar radiation that then concentrate at focal point of the dish. These dishes can concentrate sunlight much better than parabolic troughs, and the fluid run through them can reach temperatures upwards of 750 degrees Celsius. Gumagamit yung parabolic dish ng mga salamin or as in mirrors para ma-receive yung sun rays papunta sa isang receiver. Nakasama siya sa heat engine na may manipis na tube sa loob nito. And dito, masisigurado na lagi nilang makukuha yung highest possible amount ng incoming solar radiation na kanilang nakukuha at nasasalo sa focal point ng dish. And mas effective siya or mas kaya niyang mag-concentrate ng sunlight kaysa sa parabolic troughs na nauna na sinabi, at yung fluid na kaya umikot doon ay kaya mag-reach na temperature hanggang 750 degrees Celsius. Next naman po ay itong Stirling engine. Stirling engine is a heat engine that is operated by cyclic compression and expansion of air or other gas at different temperatures, resulting in a net conversion of heat energy to mechanical work. More specifically, the Stirling engine is a closed-cycle regenerative heat engine with a permanent gaseous working fluid. Closed cycle in this context means a thermodynamic system in which the working fluid is permanently contained within the system, and regenerative describes the use of a specific type of internal heat exchanger and thermal store, known as the regenerator. Strictly speaking, the inclusion of the regenerator is what differentiates a Stirling engine from other closed-cycle hot air engines. Ganun nga po. Basta natin ganun. Yun nga po. Parabolic dish. Ganda po niya, no? Di naman yung dish. Next naman. Ganyan. Nakita niyo naman po. Ganyan. Yan. Ganyan po ang Stirling engine. Yeah. It uses a closed system to turn an engine. Yung heat nga po na yan. But isipin niyo na po sa Stirling engine po na ginagamit po ng mga parabolic dishes is yung init na yon, yung araw na kinocondense po ng mga solar panels. So, solar
reflectors. Yan, yun yung magpapainit doon. Basta ganyan lang din po yung nangyayari doon. Yan, turns, yun, nag-iinitan, ganun. Ganun nga na po ang nangyayari doon. Yan na. The next is the solar tower. Ito yung working principle. The principle of the solar tower is the same as the solar throw. Focus sunlight into a solar receiver where a heat transfer fluid can be heated and the heat carried away to generate electricity. A solar power tower system used large field, a flat sun tracking mirrors called heliostats to reflect and concentrate sunlights into a receiver. On the top of tower, sunlight can be concentrated as much as 1,500 times. Some power towers use water as the heat transfer fluids. Ang solar tower nga daw ay halos same din sila ng solar throw na nakapokus sa sunlights. Mas ma-generate ang electricity pag yung isang mirrors is naka-focus sa sunlights. Ito yung nga tinatawag na heliostats na nagre-reflect and nagko-concentrate into a sunlights na mas marami siyang marireceive pag mas marami siyang nare-receive sa top of the towers. This is the solar towers descriptions o the solar tower diagrams. Ito ngayon nagko-convert into heliostats na nagpupunta sa taas ng tower na receiver. And yung napupunta naman siya sa steam condensers into turbines. At and next is mapupunta siya sa generator na magki-create naman ng electricity. This is the examples of the solar tower. This is the another diagram of solar tower. So for linear pressure reflector, a linear Fresnel reflector power plant uses a series of long, narrow, shallow curvature or even flat mirrors to focus light onto one or more linear receivers positioned above the mirrors. On top of the receiver, a small parabolic mirror can be attached for further focusing the light. Solar concentrator, Fresnel lens, product catalog, linear Fresnel lens. About linear Fresnel lenses. Linear Fresnel lenses are flat cylindrical lenses that condense or diffuse light in a linear direction. So ito sa linear pressure reflector is katulad lang din siya ng parabolic dish and solar tower na yun nga kailangan ng sun to create energy. So ito yung example ng linear pressure reflector. So meron dito, ito yung mga reflector niya. So tinawag siyang linear, so mapapansin natin na nakahang yung ano niya na kumbaga isang diretso lang yung yung absorber tube niya. So ayan. Ito yung iba pang diagram niya. So Magkakapareho lang yun. Magkakapareho lang din siya halos ng sa parabolic dish and sa solar tower. Mga picture. Same lang sila talaga halos lahat. Yan. Magkakaiba lang sila ng kung paano Ayan, iba naman po ito. Ayan, iba naman po ito. Isa po naman to, compact linear Fresnel reflector na instead na isa lang po yung absorber tube, dalawa naman na po. Ayun, dalawa sa gilid, di ba na? Pero ngayon, hindi na siya linear halos. Ayun, may mga linear tracking reflectors, hindi na siya straight sa ganun. Ayun, nakagano na sila. No? Yan, stop na sila. Hindi na sila magaling. Yan, ganyan itsura niya. Ayun. Ano, cute niya. Pero sinasabi nga sa kanyang linear dahil nga unlike sa parabolic, yung parang naka lang siya, parang umbrella na siya yung sumusunod sa ng araw. And dito naman kumbaga lahat ng mga reflector, so parang direct na kagad siya dun sa may yung tawag sa nasa gitna na yan.
Basta Basta absorber, yan. Absorber say, tube. ayan. Absorber tube. Largest solar thermal power station. So, ito. Quartzite solar power station. Quartzite. So, ang capacity niya is 510 megawatts. So, country is Morocco. Type is parabolic, ano yung Throw. pronunciation doon? Throw. Throw. And Throw. solar tower. So, yung date niya is 2018. So, ang area is With 2,500. So, iban pa solar power facilities. So, meron siyang 392 megawatts. And country is USA. And ang type niya is solar tower. Date is 2014 and the area is 1,420. Ganun nga po. Naintindihan nyo na po yun. So, ayun lang. Bakit i-explain pa natin? Nakikita nyo naman. Hindi naman kayo bulag yun, di ba? Ayan. Basta yan. Yung Mojave Solar Project, yung Solana Generating Station, Genesis Solar Energy Project, at Salaben Solar Power, all from different countries na using only parabolic throws constructed in between 2012 to 2014 with differing area sizes, which also coincides has almost the same capacity. Yun nga, ganun nga. Kasi, next. So, yun nga po, yung Quartzite Solar Power Station na ang ganda niya tingnan, no? Ganda niyan. So, Pilipinas sana kung may ganyan, no? Ganda tingnan. Ayan. Ito nga po yung magiging largest solar thermal power station sa mundo. Nga, construction nga po ito nga po ginawa po siya sa Dubai, UAE na pangalan niya po ay Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, which is on phase 4, which will have a capacity of 600 megawatts and 100 megawatts for parabolic throw and solar tower respectively. Nga, constructed nga po siya in 2022. Yan nga po. Quick rundown ulit. Babalikan natin ulit. Para kung sino man yung nanonood nito na hanggang ngayon ay nanonood pa rin, pabrikan natin para maganda. Una, photovoltaic power stations using silicon to sunlight to ganun. It uses phosphorus doping compound shift. Tapos boron. Ganun kaya po. To create a battery. Ayun. Uses sunlight. Dug. Pero yung sunlight na yun tumatalbog. So kaya may anti-reflective coating. Yun. Tapos yun. Tapos susunod doon yung ganun nga po. Tapos na tayo doon sa unang side. Tapos susunod doon yung white doping. Kasi yung mga holes go through one hole. Yung mga sobrang electron pupunta sa hole. Tapos nagkakaroon ng equilibrium sa gitna, which is called the depletion region. Kasi may depletion region, hindi ka naman makakadasog dahil walang flow. So, edi, pagka palaki yung depletion region, edi mas maraming makakondense sa isang side. Now, using mga copper wiring, makakatuloy yung mga electrons sa'yo, which will create electricity. Next, punta na tayo sa CPS, Solar Thermal Systems. Ayan, tapos may solar, mga parabolic throw, ganun. Tapos may parabola. Kasi ito naman yung discuss ko talaga yan, ginawa ko to. Yung mga, HTF, yung heat transfer fluids. Ayan. Mga yan. Ito nga po yung mga heat transfer fluids na air, water, molten salts, glycol based, glycerol based, and synthetic oils. Yun nga po, may different uses for different types. Yung molten salt, baka mas maganda kaysa in certain situations, in synthetic oils. Ang rason po doon ay next slide. Next. Yun nga po, dahil ito nga po ang rason kung bakit nga maganda yung molten salt dahil yan, operating temperature, yung molten salt, pwede siya sa 700 degrees Celsius. Pero yung synthetic oil, pwede lang 600. Edi, maganda yung molten salt pagka 4 times na kailangan lang ng mainit na steam. Life cycle nga po na pwedeng madideplete yan. Hindi naman yan permanente. Molten salt, baka ma-dissolve, magiging wala na. Heat transfer capacity, di ba? Baka yung mga asin na yun, baka hindi naman matatransfer yung init. Edi, ala rin. Okay.
Wala rin yung storage aspect eh. Baka yung mainit nga na asin mo na kanina na yun, hindi mga isang oras wala na init eh. Di ang pangit eh. Di mo mai-store. Parang sa gabi wala ka ng init. Eh di an overall safety. Sabihin mo naman eh, sabi ko nga kanina na yung molten salt, 700 degrees Celsius. Napakainit nun. Hawakan mo yun. Susunod kamay mo. Eh, paano yun kung nakuwala yun? Eh, di nasunog yung mga tao. Di, no good yun. Bad yun. Next, balik tayo sa kanina. Parabolic dish. Parabolic dish, may dish. Yan, nagko-concentrate siya ito Stirling engine. Yung Stirling engine nga po, yung isang closed state, ano ba tawag ito? Closed state system using regenerative style to drive energy using heat from the outside. Ayun, ganun nga po. Concentrating. Tapos next is solar tower. Di may mga helipad na nag-concentrate sa solar tower. Yun, ganun nga po. May mga nagko-concentrate. Yung heat na yun, parang yung kanina natin. Parabolic draw, di magpupunta siya sa heat transfer chamber. Turn into steam, etc. Pare-pareho na yun. Pas finally, linear freshener. Ganun nga po, describe na kanina na maganda-ganda rin yun. Basta, pare-pareho lahat sila. Napagod lang ako. Pare-pareho lang yan. Ayoko na mapagod dali. Thank you, God bless. Goodbye. Ayoko na. Goodbye. Thank you. Isang ulit ulit. We are the group of light green with me, Alfred, I.Gonzalez. And I'm A.AdorDionisio. I'm Alje Tarucan. And I am Mariz Centeno, and we are the group Light Green. Thank you, God bless, and good night. Thank you. Wow! Galing. Galing. Pagod ako. Finish. That's it. Pakad mo na. IB, pakad mo na. Ulit na lang. Cut mo na lang. Si IB to. Ulit. Hindi na ako tumatawa yan. Game. Ulit na lang sa'yo para di mahirap i-cut. Si Algie. Okay. Sabi simula nun sa'yo, Algie. Si Algie sumobra na nga. Okay, cut mo na lang. Di mo na pa dito. Dito na Okay. lang. Dyan. Sumobra na pala ako eh. Okay. Oh, no. Sa other question, si Algie na dun eh. Okay, ano na ako rito? Okay. Para tuloy-tuloy yung salita niya. 1, 2, 3, go. Wait, ala ko, inalis ba? Ay, explain. Ganun nga po yun So, yun po. ang... Okay na po. Sige po, next. Okay, explain niya ako eh. I-explain ko na eh. Okay. Kulay green. Okay lang yun. Wala Okay lang siguro may tawanan kay sir. Sir, okay lang pa may konting tawanan ng onte para good naman yung ano. Sabi mo next nagsasalita ako. Sir, game na po. Game. Okay ba? Wala nang cut. Wala nang cut. Sir, Balik mo sorry sa... Yeah, good. Balik mo sa kanina yung sa may... Okay. Sa kanina, balik mo pa. Ayan. Balik mo pa. Yan, dyan. Yeah. Ganun nga. Next. Ganun, dyan yan. Yun ang pinakasimpleng way na sabi ko. Ayoko kung sabihin ko yung komplikado dahil magtatagal po tayo dito at hindi po tayo mahabang oras. Next. Hindi naputol yung ano. Bagong Nakalagay. first time ata nung mag-meeting eh. Kaya ako parang trial. Nag-trial. Tuloy-tuloy na lang. Tuloy na. Sige. Cut mo na lang to. Cut mo na lang tong part. Mag-stop yun na. Magbubukas na ako ng bagong tab para sa... Kasi si IB Para kami na. Gumaganyo si IB. Pinipigil ko nga eh. Kaya ako puputok yung tawa ko eh. Hindi ko na ma-open yung ano ko eh. Alam ko na pag nagpapatay eh. Tumatawa eh. Kaya sa Ako naman. din. Sure. Okay lang yan. Mapakita mo Okay na. lang yun?
Oo. Parang ano lang naman ngayon, parang ano nga lang, di ba? Yan may gusto ni sir, may interaction na parang normal lang. Parang Parang hindi. normal lang. Ayos lang. Normal lang. Ganun Ayos din kami lang lang. yan. Lalo kami nila Lindo, nagtatawanan pa kami. Ito na yan. Okay yan. Di na start. Tapos mo pa. Ay, oo nga. Di Wait, na. mali. Baka na. Wait lang, nawawala yung mga, ito. Yan. Na-record naman na yan, oh. Naka-record na. Ay, mag-represent pala. Mali. Ah. Ayan. Yan. Ganyan. Ako na ba? Hindi, di ka pa. Yan. So, Yun nga po largest yung solar. Okay, ano. Ikaw na. Ganun din.